possible only when classification or tabulation possible only when you have raw data, or you only when you collect the data. Data collection যদি না করতে পারি তো ট্যাবুলেশনটা করতে করব, কোন ডেটাটা কোথায় আমার। So this is the step 2. I think you already know, because there are 5 steps involved in the statistical methods. First is collection of data, and you know there are different types of methodology that is involved in collecting, like primary and etc. secondary. Okay. So for the case of classification or tabulation, we first record the data. Assume we already collect the data from the market. And remember, we are stick with only the univariate data analysis. So we are collecting data, whatever data from the market, that should be of univariate type. বোঝা গেল এই জায়গাটা? ক্লিয়ার? এগোই? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? Yes sir. Yes sir. স্যার আরেকবার বলবেন স্যার। আমরা যেই ডেটা নিয়ে কাজ করব, আমরা এখন কোন স্টেপে আছি? মেথডের সেকেন্ড স্টেপে। মানে ডেটাগুলোকে ক্লাসিফাই করব, কি মানে খায় না মাথা দেয় ক্লাসিফাই কি জিনিস, উই হ্যাভ টু লার্ন এভরিথিং। বাট বিফোর ডুইং দ্যাট, একটা কনসেপ্ট পরিষ্কার আমাদের থাকবে, জানতে হবে যে উই আর ডিলিং উইথ অনলি দ্য ইউনিভ্যারিয়েট মডেল। একটু আগে যে মডেলগুলো ব্যাখ্যা করছিলাম, only because that is only in our syllabus. Bivariate data and multivariate data not in our syllabus. So we are dealing only with the univariate model, that is the data which contains only one variable. Like আগের এক্সাম্পলটা ছিল স্টুডেন্ট মার্কস। আশা করি একবার দেখিয়ে দিই মনে থাকতে থাকতে, যদি কেউ ভুলে যাও আগেরবার। This is univariate model. So univariate data, আমরা যখন ডেটা কালেক্ট করেছিলাম, this is the table. Obviously this is a table format, but the এখানে কি লেখা আছে, the students in a class may be classified on the basis of marks. Only the marks involved in this case. But for the case of second bivariate case, you see there are two values for a single student entry. There is marks and age. So that is bivariate. Okay. So in our syllabus only univariate data. So we collect data, whatever we collect from the market, that should be univariate type. Whatever the analysis or classification is done, that is also univariate pattern, univariate type table. That is we are looking like this table. এই টেবিলের মতো টেবিল বানাবো, এটা ইউনিভ্যারিয়েট টেবিল। আমরা কখনোই এই রকম টেবিল বানাতে যাব না, বিকজ দ্যাট টাইপ অফ টেবিল ইজ নট ইন আওয়ার সিলেবাস ফরমেশন। এই টেবিল ফরমেশন আমাদের সিলেবাসে নেই। আমরা কখনোই মাল্টিভ্যারিয়েট টেবিলে যাব না, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো নট ইন আওয়ার সিলেবাস। ওকে, not only this, for the case of step 3, presentation of data, analysis of data, interpretation of data, for every steps you always stick with univariate data. Okay, শুরু করি এবার, এগোবো? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now we start with a example. আমার মনে হয় এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে, তাই we start with an example. যে this is the example number 1. For example, তোমরা লিখে ফেলতে পারো কোশ্চেনটা। আমি আজকে ডিটেইলস হয়তো পুরোটা পারবো না, নেক্সট দিন কালকে সকালে। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল কালকে মর্নিং 8:15, তাই তো কথা হয়েছিল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কালকে কমপ্লিট করবো আশা করি, আজকে পুরোটা পারবো না, প্রথম দিন তো। সো অ্যাজুম যারা, এটা কি ডেটা আছে দেখো তো, ওয়েট ডেটা। দেখো তো ভালো করে অঙ্কটা কি আছে, ডেটা অন ওয়েট ইন কেজি ফর 36 স্টুডেন্ট। তুমি তোমার এমপ্লয়ি, তোমার স্টাফ, তুমি ধরো কোম্পানির ম্যানেজার বা কেউ একজন হোয়াটএভার, কেউ একটা টাইপের লোক, তোমার এমপ্লয়ি এই ডেটাগুলো কালেক্ট করেছে। জাস্ট কতগুলো নিউমারিক ভ্যালু, নাথিং এলস, কতগুলো ওয়েট,
সিম্পল কাজগুলো ওয়েট, নাথিং এলস, আর কিছু নেই। নাও উই ক্লাসিফাই দিস ডেটা। তুমি প্রশ্ন করতে পারো ক্লাসিফাই কি, আরো কি সব টার্ম লিখেছেন দেখতে পাচ্ছি, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, এইসব অনেক কিছু ইনফরমেশন লিখেছেন, হোয়াট ইজ দিস মিনিং, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, ইনক্লুসিভ মেথড, এগুলো কি? ন্যাচারালি এগুলো কোশ্চেনগুলো আসবে, আমি জানি, আসছি পরে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস এক্সেট্রা এক্সেট্রা। বাট বাট র ডেটা কিরকম, মানে র ডেটার প্যাটার্নটা বোঝা গেল তো? র ডেটা মানে কি? এটা জাস্ট কতগুলো ভ্যালু, আর কিছু নেই এর মধ্যে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টেবিল? টেবিলটা নিশ্চয়ই মনে আছে। এটা হচ্ছে টেবিল। So you have to convert this univariate table. So you have to convert that raw data into this type of table. এরকম টাইপের একটা টেবিল ফরম্যাটে, এরকম টাইপের টেবিল, এই যে দেখাচ্ছি ইলাস্ট্রেশন 1, এরকম টাইপের টেবিল ফরম্যাটে ওই যে ডেটাটা দেখতে পেলাম, we have to convert the data into this table format. এটি আমাদের কাজ, so that এই টেবিলে ফরম্যাট করলে দেখতে বুঝতে সুবিধা হয়। Okay. So before going into details, how can we construct this type of table? Mute karo. Yon, mute kar. Before going into details, how can we construct this table from the raw data? Let us learn two things. For any univariate table, we have actually two column, minimum two column. আবার বলছি, যখনই আমরা র ডেটাটাকে টেবিলে ফরম্যাট করব, কনস্ট্রাকশন প্রসেসটা আমি কি করে হবে নিশ্চয়ই বলবো, কিন্তু টেবিলটা যখন ভাববো বা দেখবো, যে কোনো ইউনিভারিয়েট টেবিলের দুটো কলাম থাকে। দিস ইজ, মাউস মুভটা খেয়াল করো, দিস ইজ কলাম 1, মিনিমাম 2 কলাম থাকবেই, and this is column 2. Left side column, that is meaning called the class column, class, CLASS, class. They are the called class. And they are called frequencies. What is the meaning of that? I have to explain. Class, how many classes are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 classes are there. Naturally corresponding, for every class there is a frequency involved. So 1, 2, 3, 4, 5 frequencies. Okay. So this is the basic 2 column that is for any type of univariate data table. এই দুটো থাকবেই, যে কোনো ইউনিভারিয়েট টেবিলে you always get these 2 column. One is class and another is frequency. So first of all, what to know what is the meaning of class. For remember, for this presence of the class, this method is called classification of data. For the presence of this class concept, a class concept থাকার জন্য, this method is called classification of data. And naturally we represent them, all the data is in this table format, so that is sometimes called tabular data. Okay. Now what is the meaning of class? The heading of this class is marks in statistics. ভালো করে দেখো, marks in statistics. And the number of students, I already know, I will tell this is the frequency, number of students. So what is the, let us understand what is the meaning of this. For example, if we go for this 2 and corresponding 20, that means 20 number of students obtained marks between 30 to 40. Okay, আমরা এটা এর আগেও ব্যাখ্যা করেছি, তবু আরেকবার রিপিট করলাম। So that is the linking between the frequency with the class.
20 number of students obtain marks between 30 to 40. Similarly, 15 number of students. Similarly, 15 number of students obtain marks between 0 to 110. And total number of students is 100, and that is always written by the standard symbol n. Total number of students is 100. তার মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি 100 জন স্টুডেন্টকে 100 জন মানে 100টা র ডেটা তোমার কাছে ছিল ফর দিস পার্টিকুলার এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটার জন্য অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর 100 নাম্বার অফ ডেটাস, মার্কস ডেটা, মার্কস নম্বর, তাই তো, marks data you have, and you have to classify the marks obtained by the student into 5 classes. 0 থেকে 10 পর্যন্ত যারা কয়জন স্টুডেন্ট পেয়েছে, you have to classify and get the number of students is 15. 10 থেকে 20 জন, 10 থেকে 20, 10 to 20 কতজন পেয়েছে? 25 জন, so on. Okay, so this is a table concept. Now we go for the actual example. আমাদের এবার কাজ prepare a frequency distribution. Now I think you a little bit under knowledge what is the meaning of frequency and what is the meaning of distribution. So we have to distribute the frequencies using a table. Meaning of frequency distribution table, এটা একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড নেমিং কনভেনশন বলতে পারো। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য ফ্রিকোয়েন্সিস। ফ্রিকোয়েন্সি মানে ওই যে স্টুডেন্টের নাম্বারগুলো বলছিলাম আগের এক্সাম্পলটা, ইউ হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য ফ্রিকোয়েন্সিস ইনটু ডিফারেন্ট ক্লাসেস। আগের ক্লাসটা ছিল 0 থেকে 10 একটা মার্কসের স্ল্যাব ছিল, 10 to 20 আরেকটা মার্কসের স্ল্যাব ছিল, 20 to 30 there is another slab, marks slab, 30 to 40 there is another slab, I think 40 to 50 there is also another slab. So there are 5 slabs are there, and for 0 to 10 marks obtained by dash number of students and so on. So this total number of students is called frequencies, total frequency, number of frequencies, they are the frequencies. Clear? আশা করি এই জায়গাটা বোঝা গেল ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কেন বলে। Distributed the frequencies into different classes. So class concept আশা করি clear, and for this presence of the class, this method is called classification of data. Okay, now আমাদের আসল কাজ শুরু। এগোই এবার, দেখো বুঝতে না পারলে বলো, কিন্তু বারবার বলছি, কনসেপ্টটা না বুঝতে পারলে মুশকিল। হ্যাঁ, now what is the meaning of inclusive method? এটা কালকে ব্যাখ্যা করবো, আজকে নয়। Inclusive method, and naturally there is also a method that is called exclusive method. What is the basic difference between them? We have to explain later. There is actually, when you try to build or construct table, or rather you can construct a frequency distribution table from the raw data, there is actually 2 methods available. One is inclusive type method and another is exclusive type method. Okay, আবার বলছি, when we try to build frequency distribution table from the raw data, this raw data, like this is a set of 36 data are there, right? 36 weight data, and we try to build some frequency distribution table, or rather simply called a table. There is actually 2 methods involved. Either you can use inclusive type method or you can use exclusive type method. Here for this particular example, we use inclusive type method. And what is the difference between these 2 methods? We have to explain probably in the next day. Okay, let us start. So, এগোই, দেখো টেবিল ফরমেশনে এগোচ্ছি। তাহলে একটুখানি বলে ফেলো, এই টেবিল করতে গেলে আমাদের কি কি লাগবে? এনিওয়ান?
স্যার বলো। স্যার ক্লাস ইন্টারভাল আর ফ্রিকোয়েন্সি। ব্যাস একদম, ক্লাস ইন্টারভেল আর ফ্রিকোয়েন্সি। So we start details. শুরু করি। The number, খাতা পেনে বসতে পারো। The number of class interval, sometime interval over, sometime class over. Number of class intervals is not given here. So we have to find the number of class and the class width. Number of class and the class width. Now we introduce another term. What is the meaning of class width? Class width টা কি? আবার বলছি এই অঙ্কটা করার করতে প্রথম অঙ্ক, আমরা কালকে আরো কন্টিনিউ করবো অঙ্কটা নিশ্চয়ই, এখান থেকে শুরু করবো। আবার আমি আগে প্রথম দিন একটু ব্যাখ্যা করে নিই, যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করছি। সিন্স নো আমি জানি না, আবার সেই পুরোনো এক্সাম্পলটা যাই তো বুঝতে সুবিধা হবে। এইখানে দেখো কতগুলো আছে ক্লাস, ক্যান এনিওয়ান টেল কতগুলো ক্লাস আছে? 5টা। আচ্ছা, ক্লাস উইথ কমন সেন্স কি বলছে? হোয়াট ইজ দ্য ক্লাস উইথ ফর দিস এক্সাম্পল? স্যার দুটো। না না, ক্লাস উইথ মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা 10 স্যার 10 কেন 10 বলি, কেন 10 সবার জন্য ডিফারেন্সটা তো 10ই হচ্ছে। এই ফর এক্সাম্পল ইফ উই গো ফর দিস ক্লাস, रिप्लाई दीजिए हम करें मैं note कर, if you go for this class, if you go for this class, this is called बहुत सी पोजीशन संगीता, क्या पढ़े म्यूट कर। Just a minute. If you go for this class, so this is called the lower limit. কি বলে? হ্যাঁ, এটাকে বলে আপার লিমিট। So what is the difference? The class width, you can say, equal to the lower limit, sorry, upper limit minus lower. So naturally for every classes you can say 10 minus 0. So 0 minus, this is not the minus symbol, right? এটা মাথায় রাখো, কিন্তু এটা মাইনাস সিম্বল না, এটা হচ্ছে between 0 and 10. So use the between symbol like this, 0 with 10, and when you try to find the class width, so upper limit there is 10 minus lower limit. For every class, the class width is same here, 20 minus 10, 30 minus 10, 40, 30 minus 20, 40 minus 30, and so on. So when you calculating the class width, that is upper minus lower value of, for every class you have a upper boundary and lower boundary. Okay, for every class. So আমাদের এই অঙ্কটা, যে অঙ্কটা আমাদের করা হচ্ছে আর হবে, সেই অঙ্কটাতে কিন্তু নো ক্লাস ইজ গিভেন, কতগুলো ক্লাস সেটাও বলা নেই, ক্লাস উইথও বলা নেই। পরীক্ষার সময় ইন রিয়েল প্র্যাকটিস যখন আমাদের ইউনিভার্সিটি এক্সাম আসবে, তখন কিন্তু
নাম্বার অফ ক্লাস কতগুলো থাকবে সেটা বলে দেবে, দিতে পারে। যদি না বলে দেয়, দেন ইউ হ্যাভ টু গো থিস মেথোডোলজি, যেটা আমি এখন করব। আবার বলছি, ইন মোস্ট অফ দ্য এক্সাম্পল দ্যাট ইউ আর ফেসড ইন দ্য ইউনিভার্সিটি এক্সাম, নাম্বার অফ ক্লাস উইল বি গিভেন, কতগুলো ক্লাস থাকবে এটা বলে দেবে ম্যাক্সিমাম কেসে। বাট ইফ ইট ইজ নট গিভেন, ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস স্টেপস, যেটা এখন আমি করব। ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস স্টেপস। How can you find the number of classes? বুঝা গেল? আবার বলছি অঙ্কটা, যদি ক্লাসের কতগুলো ক্লাস আছে এটা বলে না দেয়, তাহলে আমি যে এই স্টেপগুলো এখন লিখবো সেই স্টেপগুলো করতে হবে। যদি ক্লাসগুলো বলে দেয় পরীক্ষার সময় যে কতগুলো ক্লাসে আপনি ভাগ করবেন, টেবিলটাকে বানাবেন যখন কতগুলো ক্লাস দিয়ে, তখন আর এই মেথডস গুলো করতে লাগবে না। পরীক্ষায় আমি জানি না কি ধরনের অঙ্ক দেবে। ওকে, সুতরাং আমরা ডিটেলসে করি। ওকে, সো টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ক্লাসেস, we have to go for the following steps. Number 1, number of class interval is not given here. So we have to find the number of classes and the class width. Otherwise, class architecture will not formed. টেবিল বানাতে গেলে ক্লাস আগে সবার আগে বানাতে হবে। ক্লাসই নেওয়ার দেওয়া নেই, ক্লাস কি বলতে পারছি না, তাহলে আমি টেবিলটা বানাবো কি করে? সো ক্লাস আগে we have to find the classes, স্ল্যাব গুলো কি, ভ্যালু রেঞ্জ গুলো কি কি। আবার যারা এখনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য বলছি, এগুলোকে ক্লাস বলে। ক্লাসগুলো কিভাবে তৈরি হবে সেটা আগে সবার আগে জরুরি। অনেক সময় পরীক্ষায় বলে দেয় যে এই ক্লাস হবে, তাহলে তো খুব সোজা, খুব ইজি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে না দেয়, তাহলে হাউ ক্যান ইউ জেনারেট দ্য ক্লাসেস, সেটা আমি এখন করব। ওকে, সো গো ফর দ্যাট। So number of classes is not given. Step 1, how can you generate the class? Number 1, mean value. What is the mean value of this details data? What is the minimum weight? Anyone? 42. Sir, 42. 41. 42. 41. 41, sir. 41. 41, sir. Yes, 41. Maximum data? 62. 62. 63. 63. 63, Sir, sir. 63. So range of data equal to 63 minus 42 equal to 23. Any question? কি বিয়োগ করলেন আপনি? এটা কি বিয়োগ হলো? রিমেম্বার, দিস ইজ রেঞ্জ অফ ডেটা। তুমি 5 জন স্টুডেন্টের ডেটা কালেক্ট করছো, একজনের বয়স 5 জন, সরি, বিভিন্ন বয়সের স্টুডেন্টের ডেটা কালেক্ট করছো। কারোর বয়স 2 বছর, কারোর 3 বছর, কারোর 4 ইয়ার্স, কারোর 5 ইয়ার্স, কারোর 6 ইয়ার্স। সো ম্যাক্সিমাম এজ কত? 6, মিনিমাম এজ কত? 2। তাহলে এজের রেঞ্জ কত? 6 minus 2 is equal to 4। না, ভুল, এজের রেঞ্জ হচ্ছে 5, 2 and 3 and 4 and 5 and 6. There are 5 types of possible data. তাই তো 5 রকম ভ্যালু হতে পারে। So for this example also, since the maximum value is 63 and minimum value is 41, although the difference is 22, we know that, because 63 minus 41 is 22, but actually in the real situation, the range of values will be 23. Why? Because the data 23 types of values can be possible for the data. Either the data value will be 63, or the data value will be 62, and so on, and the data value is minimum
41. So naturally the range will be 23. বোঝা গেল? একবার বলুন। জায়গাটা রেঞ্জ মানে স্যার হচ্ছে, একবার বলুন। বলছি হ্যাঁ বলছি, রেঞ্জ হচ্ছে, ধরো তুমি একটা ছোট এক্সাম্পল ভাবো, এত বড় না ভেবো। ধরো তুমি মার্কেটে ডেটা কালেক্ট করতে বেরিয়েছো, তুমি বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদের ডেটা কালেক্ট করছো। তুমি মোটামুটি 2 বছর বয়সী কিছু বাচ্চা পেয়েছো, 3 বছর বয়সী কিছু পেয়েছো, 5 বছর বয়সী কিছু পেয়েছো, সরি 4 বছর বয়সী কিছু পেয়েছো, 5 বছর কিছু পেয়েছো, 6 বছর কিছু পেয়েছো। তাহলে মিনিমাম বাচ্চার বয়স পেয়েছো 2, ম্যাক্সিমাম বাচ্চার বয়স পেয়েছো 6। তাহলে ডেটার টাইপ গুলো কি কি হতে পারে? 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, 6 হতে পারে। বাট ইফ ইউ 6 minus 2, what do you get? 4. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডেটা টাইপ কিন্তু তোমার 5 রকম, 4 রকম নয়। কারণ 2, 3, 4, 5, 6, 5 types এর ডেটা। So actual range of values বা range of weight for this particular example may be 63 maximum, maybe 62, 61 and minimum 41. তাই তো ওয়েট, স্টুডেন্ট গুলোর ওজন 63 হতে পারে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন 41 হতে পারে। তাহলে কত রকম, হাউ মেনি পসিবল ওয়েট, কত রকম ওজন হতে পারে? 23 রকম, 23 টাইপের, 23 টাইপস। আইদার দ্য ওয়েট ইজ 63 or the weight is 62 or the weight is 61 ... weight is 41. ক্লিয়ার? সো অ্যাকচুয়ালি বিয়োগ করে 1 যোগ করে দেব, 63 minus 41 plus 1। বুঝে গেল? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে, আমি আর ডিটেলস যাব না, নেক্সট ডে উইল কন্টিনিউ। এইটুক মাথায় রেখো, নেক্সট ডে উইল কন্টিনিউ আফটার দ্যাট। কালকে সকালে তো ক্লাস আছে, স্যার বলো। ওই